Good morning, students. Today we'll see the current affairs analysis dated 9th and 10th November 2021. First news, UNESCO creativity city. Creative city. இப்போ ஸ்ரீநகருக்கு வழங்கியிருக்காங்க. So that's why it came in news. So UNESCO CCCN. இது எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படின்னா கிரியேட்டிவ் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ் வேர்ல்டு ஓவரில் கிட்டத்தட்ட 250க்கு மேலே சிட்டிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் மெயினாக லைக் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபோல்க் கிராஃப்ட்ஸ் வரும். Then gastronomy, then medium, film, அப்புறம் மியூசிக், லிட்ரேச்சர், அப்புறம் மியூசிக். ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் அது ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. எந்த சிட்டிஸ் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு. சரியா? அதில் ஸ்ரீநகருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி ஆல்ரெடி நம்ம இந்தியாவில் ஸோ வாரணாசி வாஸ் ப்ரொவைடட். தென் சென்னை, அப்புறம் ஹைதராபாத், தென் Jaipur. So these are the cities already provided creative city listல இதை வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதில் வைக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, இப்போ ஸ்ரீநகரோட லைக் ஸ்ரீநகருக்கு எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் கேட்டகரியில். ஸ்ரீநகரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பசிமா கோட்டோட ஷால் இம்பார்ட்டன்ட், நிறைய எம்ப்ராய்டரிங் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் ஒர்க் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க கிராஃப்ட்ஸ் கேட்டகரியில். சரியா? ஸோ இப்போ இது யுனெஸ்கோவோட சிசிஎன் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அது வந்து ட்ரேடுக்கு வந்து பூஸ்ட் பண்ணும். சரியா? அப்புறம் இதோட கல்ச்சரல் யுனெஸ்கோவோட கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்ஸிபிஷன்ஸ்லாம் அதை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக அது வந்து அதிகமாக இன்னும் இந்தியாவோட கல்ச்சர் வில் பி ரெப்ரசன்டட் இன் த குளோபல் மார்க்கெட். இட் வில் பூஸ்ட் அப்படின்றது சொல்லப்படுது. மெயின்லி டெக்ஸ்டைல்னா ஸ்ரீநகரோட டெக்ஸ்டைல். So that's all. Then second news, regional security dialogue. Regional security dialogue on Afghanistan. So இது 2019 இதை உருவாக்கிருக்காங்க. ஸோ இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, ரீஜனல் கண்ட்ரிஸ் தட் இஸ் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா மற்ற கண்ட்ரீஸில். இப்போ இந்தியாவில் இவர் தான் சேர் பண்ணியிருக்கார் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர். ஹூ இஸ் அவர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர்? அஜித் தோவல். அவர் தான் இதை ஹெட் பண்ணியிருக்காரு. இதில் பாகிஸ்தான் வாஸ் இன்வைட்டட், சைனா, ரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான், உஸ்பெக். ஸோ இங்கே தீஸ் ஆர் த கண்ட்ரி. ஈரான், இவங்க 2 பேரும் அட்டன் பண்ணல. இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது எது ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்தியாவோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் காரிடாராக இருக்கட்டும், கனெக்டிவிட்டி டு லைக் ஈஸ்ட் ஏஷியன் வெஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ். அப்புறம் இந்த ஏரியா வந்து ஸ்டெபிலிட்டியில் இருக்கிற ஹெல்ப் பண்ணும். பாகிஸ்தானோட ஆதிக்கம் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் உருவாகிறத தடுக்கும். ஸோ தட்ஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் தி ரீஜனல் செக்யூரிட்டி ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தானோட டயலாகோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ அதுக்கான மீட்டிங்ஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ என்எஸ்ஏவோட ஹெட் தான் இதை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ என்னென்ன டிசிஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, மெயின்லி பீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ ஆப்கானிஸ்தானை வந்து தாலிபான் ஆக்குபை பண்ணுற வரைக்கும் இந்தியா வந்து தே நெவர் வென்ட் ஃபார் நெகோஷியேட்டிங் வித் தாலிபான், பட் தேர் இஸ் அ கம்பல்ஷன் நவ். ஸோ பாகிஸ்தானோட ஆதிக்கம் அங்கே அதிகமாச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் ஏரியா
அதில் வந்து லைக் அதை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை செய்வாங்க. காஷ்மீரில் மிலிட்டன்சி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை தடுக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்றது ஸோ நியூஸில் இருக்குது. சரியா? அண்ட் தென் இந்தியாவை பொறுத்தவரை வி ஹேவிங் நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். ஸோ இது கீழே வி ஹேவிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாலிசி கைட் அண்ட் தென் நேஷனல் செக்யூரிட்டி செக்ரட்டரியேட்ஸ், அப்புறம் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசரி போர்டு. ஹெடட் பை தி பிரைம் மினிஸ்டர். அப்புறம் உங்களோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க, டிஃபென்ஸ், அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், தென் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி, தென் யுவர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஸ் அ செக்ரட்டரி. அஸ் அ செக்ரட்டரி இது ஹெட் பண்ணுறாரு. சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். இது உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரீஜனல் செக்யூரிட்டி டயலாக்னா அதோட இதில் எல்லாமே வந்து பார்டர் ஷேரிங் கண்ட்ரிஸ் தான் கலந்துக்கிறாங்க. ஆப்கானிஸ்தான் கூட இவங்க 2 பேரும் வரல. அது உங்களுக்கு தெரியும் ரீசன் என்ன அப்படின்றது. ஸோ வாட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா, சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வெஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுற வி நீட் ஆப்கானிஸ்தான். And then Afghanistan development angle is also important. So we are providing a lot of projects. The Kirat Highway, parliaments. Yeah, we helped for constructing a parliament. And the Heerath Highway, that is a ring road. And then Shabagarla irundhu Jilaram Highway, adu ipo Afghanistan. So Shabagarla irundhu இது கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா yeah, here it is. Dilaram Zaranj Highway. It was constructed by India. ஷபார்லேருந்து ஜீலாராமுக்கு வந்து ஜராஞ்ச் ஹைவேக்கு வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட இருந்து அதை வாங்கிட்டு சைனா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். தென் தேர்ட் நியூஸ் வந்து டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல், ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அண்ட் சைனா. ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அண்ட் சைனா இல்லை. ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் சைனாவும் இந்தியாவும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் சைனாவை நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணியிருக்கோம் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன். ஸோ வாட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்? ஸோ பீப்புளோட ஃபினான்ஷியல் ஆக்சஸ் டு ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் டு த பீப்புள், பேங்கிங், லோன், ஈக்விட்டி, இன்சூரன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே பீப்புள் ஆக்சஸ் கொண்டு வருது தான் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன். அஃபோர்டபிலிட்டி ரேட்டில் அந்த பேங்கிங் ஆக்சஸை உருவாக்குறது பீப்புளுக்கு, எல்லா மக்களுக்குமே. கிட்டத்தட்ட 2020 we having 1000 people. 1000 adultக்கு banking transaction is 13,615. ஸோ இந்த அளவு கொண்டு வந்திருக்கோம். 2014 இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, ஜன்தன் யோஜனா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இட் இஸ் 185 per 1000 adult. Now it is increased to digital transactionsனால இது இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன். This one 1 lakh. அச்சா 1 lakh, சாரி, 1 lakh adultsக்கு வந்து 185 rupees transactions. அது முன்னாடி இருந்து இப்போ 13,615 அப்படின்ற டிரான்சாக்ஷன் வந்திருக்காங்க. இது சைனாவை கம்பேர் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஹையர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ அதுக்கான ரீசன் வந்து வி ஹேவிங் ஜன்தன் யோஜனா. ஸோ இட் இஸ் பேங்கிங் பீப்புளுக்கான பேங்கிங் ஆக்சஸ் 14.7, 1 lakh population. So it's not 1 lakh. இது டிரான்சாக்ஷன்மா, இது பேங்க், டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். ஸோ இது 1 lakh, சரியா? இது only for 1000.
14.7 பேங்க்ஸ் வந்து 1 lakh பீப்புளுக்கு வந்து விசிபிலிட்டி. முன்னாடி 13.6 13.5 2015ல. Now it increased because of this Jan Dhan Yojana. And then banking correspondence. What is banking correspondence? இப்போ நிறைய காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்கே போய் நீங்கள் ஏடிஎம் மூலமாக வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம், பேங்கிங் டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம். மினிமம் அமௌண்ட், நாட் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட், 25,000 நினைக்கிறேன். ஸோ அப்புறம் பென்ஷன்ஸ் வாங்கிக்கலாம், ஆதார் எனேபிள் பென்ஷன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், எனேபிள் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் பே பில்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. பேங்கிங் போகாத இடத்துல எல்லாம் பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ் மூலமாக தே ஆர் பேயிங் அண்ட் டிரான்சாக்டிங். சரியா? ஸோ இதுதான் ரீசன் அப்படின்றது சொல்லப்படுது. People are using banks for transactions. So that's about the financial inclusion. இதில் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் என்னன்னு தெரியணும். சைனா ஓவர்டேக் பண்ணுறதெல்லாம் பெரிய நியூஸ் கிடையாது. அண்ட் தென் பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும். வாட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா அப்படின்றது தெரியும். தட்ஸ் ஆல். Then fourth news, technical textile. டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸோட எக்ஸ்போர்ட் வந்து இன்னைக்கு $2 billion இருக்கு. அதை வந்து 10 billion மாற்றணும் அப்படின்ற டார்கெட் within 3 years. I hope so. Yeah, within 3 years there is a target of 10 billion transactions. So technical textiles na another, like we having 12 application textiles அப்படின்னு பேரு, இல்லைன்னா functional fabrics for application. So in the sense 12 sectors are there: agrotech, then health, அப்புறம் mobitech in the sense moving vehicles, மூவிங் பண்ணக்கூடிய, ஸோ கார் சீட் எல்லாமே வரும். ஹெல்த் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாஸ்க் வரும், அப்புறம் பிபிஇ வரும், இந்த மாதிரியான லைக் சர்ஜிக்கல் கிளாத்ஸ் எல்லாமே வரும். தென் கிளாத் டெக், தென் வி ஹேவிங் பேக் டெக், தென் ஹோம் டெக். வி ஹேவிங் 12 ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஆக்ரோடெக் அப்படின்னா விவசாயம் சார்ந்தது. அண்ட் தென் ஹெல்த் அப்படின்னா ஹெல்த் ரிலேட்டடாக நீங்கள் பண்ணக்கூடிய நார்மல் கிளாத்தை விட டெக்னிக்கல் கிளாத்னா என்னன்னு தெரியும்ல, ஃபங்க்ஷனல் ஃபேப்ரிக்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார், ஸோ கார் சீட் எல்லாமே வந்து டெக்னிக்கல் கிளாத். அது மாதிரி யூ ஆர் யூஸிங் ஃபார் ஏரோப்ளைன்ஸ், அண்ட் தென் யூ ஆர் யூஸிங் ஃபார் சீட் பெல்ட்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே டெக்னிக்கல் கிளாத்து. அப்புறம் நார்மல் கிளாத் எடுத்தீங்கன்னா மிலிட்டன்ஸுக்கு, நீங்கள் மிலிட்டன்ஸுக்குல ஆர்மி பீப்புளுக்கு வி ஆர் யூஸிங் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அப்புறம் பேக்டெக்னா பேக்கேஜஸ், வாட்டர் ப்ரூஃப் பேக்கேஜ், ஹோம் டெக், அதே மாதிரி சோஃபா, இது எல்லாமே டெக்னிக்கல் கிளாத்தில் வரும். சரியா? ஸோ இதோட இம்போர்ட் அதிகமாக இருக்குண்ணே, சைனாவோட சீப் ப்ராடக்ட்ஸ். அதனால இந்தியாவில் அதோட ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்துறது மூலமாக வி கேன் எக்ஸ்போர்ட் அ லாட். சரியா? அண்ட் தென் வி ஹேவிங் நேஷனல் டெக்ஸ்டைல் மிஷன். இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் மிஷன் கிட்டத்தட்ட $195 million வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு இன்வெஸ்ட் டு பூஸ்ட். அவ்வளோதான். தென் ஃபிஃப்த் நியூஸ், இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. பாகிஸ்தான் இஸ் வயலேட்டிங் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஏர். ஸோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஏர் அப்படின்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட், ஓவர் ஹெட். இந்தியா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஐசி, ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் சிவிலியன் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன். So we need to respect our International Civilian Aviation Organization. So இது வந்து இட்ஸ் அன் யுனைடெட் நேஷன் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏஜென்சி. 1945ல உருவாக்கப்பட்டன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்தியா இஸ் அ பார்ட். 193 countries are there. There is a Chicago Convention. Chicago Convention. இந்த கன்வென்ஷன்ல இந்தியா இஸ் a signatory. இந்த கன்வென்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃப்ரீ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சிவில் ஏர்,
சிவில் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ளை. அதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, நோ நீட் டு ஸ்டடி. இதில் இதான் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு. அதில் பாகிஸ்தான் வந்து கோ ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற ப்ரைவேட் ஏர்கிராஃப்டை வந்து அலோவ் பண்ணலை. யுஏஇக்கும் இந்தியாவுக்குமான கனெக்ஷன்ஸ் ஸ்ரீநகர்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் நியூஸ் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட், பட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி திஸ் ICAO. சரியா? 1944 it was established. Functional 1945. Specialized agency of United Nations. That's all. The lead report, it was published by Ministry of Commerce and Industries. Logistic is access across states. Across states. Ease movement, ease access across the states, across different states. So it was released by MCA, Ministry of Commerce and Industries. இது என்னென்ன கேட்டகரியில் எடுக்கிறாங்கன்னா, ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் கேட்டகரி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேட்டகரியில், இன்னொன்று வந்து செக்யூரிட்டி கேட்டகரியில். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேட்டகரி எடுத்திங்கன்னா மூவ்மெண்ட், தட் இஸ் கனெக்ஷன்ஸ், தட் இஸ் ரோட், ஏர், தென் ரயில், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. இந்த கனெக்டிவிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற பொறுத்து ரேங்கிங், பிளஸ் செக்யூரிட்டி ஆங்கிள், தட் இஸ் ஆப்ரேஷனல் ஆங்கிள், நாட் செக்யூரிட்டி. ஆப்ரேஷனல் ஆங்கிள் எடுத்துன்னா செக்யூரிட்டி வரும். Then you having speed transport, டைமுக்கு ரியல் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எக்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க. குஜராத் நம்பர் 1, பஞ்சாப், ஹரியானா பர்ஃபார்மிங் வெல். கிட்டத்தட்ட மூவ்மெண்ட் வந்து 13.4லேருந்து 15% ஆஃப் கண்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் GDP. லாஜிஸ்டிக்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் அதை சீப்பர் ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காக 5% இப்போ இருக்கிற ரேட்ல இருந்து லாஜிஸ்டிக் மூவ்மெண்ட்டை வந்து சீப்பர் ஆக்குறதுக்கு 5 இயர்ஸில், வித்தின் 5 இயர்ஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங். அது எப்படி சீப் ஆக்க முடியும் அப்படின்னா, காரிடார்ஸை வந்து உருவாக்குறது, தென் ரயில் காரிடார்ஸை உருவாக்குறது. இதன் மூலமாக ஷிப்மெண்ட்ஸை வந்து இன்னும் பூஸ்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் இட் வில் பி மோர் சீப்பர், கனெக்டிவிட்டி அதிகமாகும் போது. சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். அதுவும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான நியூஸ் கிடையாதுண்ணா, பட் ஜஸ்ட் நோ தட். தென் ப்ராஜெக்ட் சம்பூர்ணா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ். We having stunting anemia problem, malnourishment across like India. The reducement we having targets too. We having Poshan Abhiyan, Matritva Vandana Yojana. So Sambhurana. So it was introduced in a Bangoil. There's a district of Bangoil gone in Assam. அங்கே தான் ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராஜெக்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ சக்ஸஸ் அப்படின்றது. ஸோ இதோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா, சிவியர் அக்யூட் malnutrition and then moderate acute malnutrition. Malnutrition என்னது? நார்மல் நியூட்ரிஷன் லெவலில். ஸோ பற்றாக்குறை, ஸ்டண்டிங், அந்த அனீமியா பிரச்சனை. ஸோ ப்ராப்பரான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும். ஸோ யார் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டனா குழந்தைங்க. இது எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் மூலமாக. இப்போ ஹெல்த்தி அந்த அங்கன்வாடியில் என்ரோல் ஆகிருக்கும் எல்லா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் அண்ட் தென் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் வில் பி enrolled in this. அண்ட் தென் சைல்டு அண்டர் 5ல் இருக்கக்கூடிய சைல்டு எல்லாமே enrolled in this. அப்போ அங்கேருந்து ஊட்டச்சத்து உணவுகள் கொடுத்துட்ருக்காங்களா. ஸோ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஹெல்த்தி மதர் அண்ட் சைல்டு வில் பி பேர்டு வித் தட் இஸ் டார்கெட்டட் உமன். அப்படின்னு டார்கெட்டட் உமன் அப்படின்னா யார் வந்து சிவியர் acute malnutrition and then moderate. ஸோ இவங்களை
சேர்த்து விட்டுருவாங்க. நெய்பர்ஸாக இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி. அங்கன்வாடி சென்டர்ஸில் ஊரில் இருக்கவங்க தானே போவாங்க, சென்னையில் இருக்கவங்களாம் இங்கே வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சேர்த்து விட்டுருவாங்க. அண்ட் தென் தே வில் பி ப்ரொவைடட் வித் டயட் நியூட்ரிஷன் ரிப்போர்ட்டில் சார்ட். ஸோ ஷீ வில் கம்யூனிகேட் வித் திஸ் லேடி இஃப் ஷீ இஸ் நாட் அவேர் அபவுட் இட். என்னென்ன மாதிரியான டயட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த சார்ட்டை இவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. இது ஹெல்தி உமன், திஸ் இஸ் அக்யூட், ஸோ இட் வில் பி கிவன். ஸோ இதன் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த குழந்தைங்க வந்து ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையிலிருந்து வெளியில் வருது அப்படின்றதா. அண்ட் தென் 1200 மில்லி லிட்டர்ஸ், 1200 100 மில்லி லிட்டர்ஸ். இது பேர் படி மதர்ஸ்னு பேர் இந்த குரூப். சரியா? 100 மில்லி லிட்டர்ஸ்க்கு வந்து மில்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம், ஐ ஹோப் வீக்லின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் ஆல்டர்னேட் டேஸில் 3 மந்த்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட் டேஸில் எக்ஸ். இது 3 மந்த்ஸுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி அதுலேருந்து வெளியில் கொண்டு வரதான் டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வேறு இருந்ததுன்னா ராஷ்ட்ரிய பால் ஸ்வஸ்திய காரியக்ரம் யோஜனா மூலமாக தே வில் பி ப்ரொவைடட் நியூட்ரியன்ட், ஹெல்த் செக்அப் எக்ஸெட்ரா. நியூட்ரியன்ட் இல்லை, ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறது டாக்டர்ஸ் மூலமாக. அண்ட் த NGOs self-help groups were involved. So it's a success project. இது நீங்கள் கேஸ் ஸ்டடீஸில் எழுதலாம், மெயின்ஸில். அண்ட் யூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க, ப்ரிலிம்ஸ்லையும் கேட்கலாம். சரியா? தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பத்மா அவார்ட்ஸ். ஸோ இந்த வாட்டி உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சியில் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம எல்லா வருஷமும் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. இந்த வாட்டி அதே மாதிரி Jan 26 the Padma Awards were announced. Now it was conferred. லைக் பிரசிடென்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு. There are 3 categories. Padma Awards are honoring the civilian award. Highest honoring civilian award இது பத்மா விபூஷன். பத்மா சிவிலியன் ஹானரி ஹையஸ்ட் வந்து பாரத் ரத்னா. பத்மா அவார்ட்ஸ் 3 கேட்டகரி இருக்கு. பத்ம விபூஷன், பத்ம பூஷன், பத்மஸ்ரீ. சரியா? ஸோ பாரத் ரத்னா ஓகே, வி வில் சி. பத்ம விபூஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஹையஸ்ட் இன் திஸ் கேட்டகரி. இதில் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட். பட் இந்தியாவில் சிவிலியன் அவார்ட்ஸில் ஹையஸ்ட் வந்து இது. இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஆர்மி, சிவிலியன். ஸோ பத்மபூஷன் எடுத்துக்கிட்டா லைக் டிஸ்டிங்விஷ்ட் பீப்புள், சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க, எக்ஸப்ஷனல் டிஸ்டிங்விஷ்ட் சர்வீஸ், they will be honored with this. Padma Bhushan அப்படின்றது distinguished and highest order, higher order. Then here it is distinguished service towards the nation. இது நிறைய பேர் ப்ரொவைட் கிடைச்சிருக்கும். நான் this will be provided for filtered people who are doing continuously like music, everything, art, literature, everything will be added. யாரெல்லாம் like servicing towards the nation, they will be honored with this. சரியா? இதுக்கு பத்மா அவார்ட் committee will be appointed every year by Prime Minister. Prime Minister will not be the part of this Padma Award committee. இது 1954ல இருந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்க? கண்டினியூஸ்லி it was provided. It was suspended during the emergency time, 78, 79 நினைக்கிறேன், 79 and 1997. 97 it was suspended, so it was not given continuously. It's the highest civilian award. அப்புறம் பாரத் ரத்னா எடுத்தீங்கன்னா highest for the people who are achieving more. இதில் ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சிருக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ this பாரத் ரத்னா awardees were like both are presented by the president. ஆனால் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் தான் கொடுக்கணும். அண்ட் தென் பாரத் ரத்னா வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பிஎம். நோ கமிட்டி வில் பி ஃபார்ம். On the recommendation of PM, he will be provided. And then highest civilian awards.
புரியுதா? தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கு இதையும் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கல்ல, 3 நம்பர்ஸ். இது எல்லாமே நம்ம எல்லா வருஷமும் நம்மளோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இந்த பாக்ஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ மைட் ஹேவ் ஆன்சர்ட். கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்றதை யூ ஹாவ் டு திங்க், டேக் அ நோட் ஆன் திஸ். ஓகே, தென் climate change performance index. So it was taken by the NGOs, that is Greenwatch and New Climate Institute. Every year it will be published during December, November time period. Greenwatch climate change performance index released by Greenwatch அப்புறம் New Climate Institute. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்ல இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, enough. And then Climate Action Network. இவங்க ரிலீஸ் பண்றாங்க அண்டர் கிளீன் எனர்ஜி. அது கேட்டகரி கிரீன் ஹவுஸ். ஸோ இந்தியா இது எத்தனை கண்ட்ரிஸ் இருக்குன்னா 57 கண்ட்ரிஸ் ப்ளஸ் யூரோப்பியன் யூனியன். ஏன் இந்த 57 கண்ட்ரிஸ் ப்ளஸ் யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படின்னா, மோஸ்ட் பொல்யூட்டிங் 90% ப்ளஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வாஸ் ரிலீஸ்டு பை தி கண்ட்ரிஸ். சரியா? அதனால தான் இந்த கண்ட்ரிஸை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதில் மெயின்லி கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனுக்கு வந்து 40% வெயிட்டேஜ். And then energy consumption category la, it is provided with energy use 20%, renewable energy category who are using 20%, and then climate policy 20%. இதன் அடிப்படையில் தான் ranking will be provided. India is in number 10 category. Last year it is in 9. So ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து 3 வரைக்கும் நோ கண்ட்ரிஸ் ஆர் தேர், தே ஆர் நாட் பர்ஃபார்மிங் வெல். 4th கேட்டகரியிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்வீடன் போன்ற கண்ட்ரிஸ் வரும். சரியா? நம்பர் 10ல இருக்கும், பட் வி ஆர் இன் 10ல இருக்கிறது. USA is the last because they are not having any policy. They are using this, they are reducing this, but they are not having this policy. Climate policy they are very weak. சரியா? So that's all. Then next news வந்து ஸ்மைல் ஸ்கீம். ஸ்மைல் ஸ்கீம் அப்படின்றது சப்போர்ட் ஃபார் மார்ஜினலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் லிவ்லிஹுட் என்டர்பிரைஸ். So it is under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Correct na? Social Justice, yeah, and Empowerment. Central sector scheme 100% funded by the central government. Targeted beneficiaries யார் அப்படின்னா beggars, அப்புறம் transgenders who are begging, அவங்களும் இதில் கன்வர்ஜ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ நியூ ஸ்கீம். அப்புறம் இதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றது ஸ்டேட், யூனியன் டெரிட்டரி, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் NGOs will be used, civilian organizations will be used, சரியா? சிவில் குரூப்ஸ். அப்புறம் இதோட லைக் ஆப்ஜெக்டிவ் ஷெல்டர் ஹோம்ஸ் உருவாக்குறது, எக்ஸிஸ்டிங் ஷெல்டர் ஹோம்ஸை வந்து பராமரிக்கிறது எக்ஸிஸ்டிங். அப்புறம் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த பெக்கிங் பண்ணக்கூடிய பீப்புளுக்கு வந்து வாழ்வாதாரங்கள் ஒரு கவுன்சிலிங், எஜுகேஷன், மெடிக்கல், அப்புறம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அவங்களுக்கு ஜாப் கிரியேஷனுக்கான வழி, வருமானத்தை உருவாக்குறதுக்கான வழிமுறைகள், ஸோ இதெல்லாமே ப்ரொவைட் எக்கனாமிக் லிங்கேஜஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதன் மூலமாக இவங்களை பாவர்ட்டிலேருந்து வெளியில் கொண்டு பெக்கிங் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மகாராஷ்டிரா ஹைகோர்ட், பாம்பே ஹைகோர்ட் ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க, மும்பை ஹைகோர்ட், ஸோ பெக்கிங் இஸ் இல்லீகல், இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் ரைட். சுப்ரீம் கோர்ட் டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ.
begging, you can't criminalize those people are begging. அவங்களோட சஸ்டனன்ஸுக்காக தான் பெக்கிங் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் அ ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கேட்டகரியில். யூ பீப்புள் ஹேவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேட்டகரியில் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னது மகாராஷ்டிரா ஹைகோர்ட், பட் மகாராஷ்டிராவில் மும்பை ஹைகோர்ட் and the Supreme Court now decriminalized this beggar. So you can't punish those people, but you can do this under this scheme. Yeah, so that's all. The doubts in that, let me know. Thanks a lot for joining with us.